you? Very happy, Arya. Arya are coming from which place, Arya? Sir, I'm from Wayanad district of Kerala. Acha, Wayanad district of Kerala. Acha, that is our Rahul Gandhi's constituency, correct? Yeah. Yes, sir. Rahul Gandhi Yeah, is our MP. yeah. Good, good, good. Excellent. Now, can you please introduce yourself to us? Mahalakshmi, Sure, sir. listen carefully so that you can ask questions. Come on. Okay, sir. Good evening, sir. I'm Arya Prakash. I was born and brought up in Wayanad district of Kerala. I've completed my post-graduation in mathematics from Malabar Christian College, Calicut. During my post-graduation time, I've done an internship in mathematics from Kerala School of Mathematics. Apart from that, I've been an active volunteer of NSS for more than 5 years. I extended my service by tutoring more than 300 children till now. And also during my academics, I have participated in several collegiate and university level debate competition, which has helped me to improve my communication skills. Apart from academics, I enjoy baking and watching movies. Now I'm looking forward to work with Federal Bank so that I can apply my skills for the betterment of the company and also to the betterment of the society. Good, very good. Arya Prakash. Arya Prakash, what was the GD topic given to you? Which date you took GD topic? Which date you have your interview? Interview date hasn't come yet, sir. My GD was on 19th. The topic was that topic, right? The plastic was banned in a company and few women and entrepreneurs were supplying meal. Acha, acha, I understand. That question That's, I know. yeah. Now, very good. Now, come to this thing. So you did post-graduation in which college? Mathematics and from Malabar Christian College, Calicut. Oh, mathematics. Normally, majority of us don't like mathematics, but how is it you like mathematics? Yes, sir. I really like mathematics. First, initially, after my higher secondary, I joined for physics and I studied physics for 2 months and I was not liking it, so that I applied for a transfer from college and then opted for mathematics. I really enjoy studying mathematics. But one thing, you don't have to tell about I didn't like physics and all that, because then they will ask questions why you disliked physics. So that again you will land into problems. Don't tell about it. You tell I like mathematics right from my school days. I was scoring good marks, so I wanted to get into mathematics. Okay, sir. Have you heard of the mathematics expert, Mr. Ramanujan? Yes, sir. What are the points you know about him? Because a movie also came in his name. Yes, sir. Ramanujan was an Indian mathematician, and he had a very schooling and very less schooling and college education. But from younger days itself, he was very fond in mathematics, and he wanted to go to the foreign countries for higher education. But his being a Hindu Brahmin, his family was not supporting him to fly abroad because there was a superstition during that time. If you fly abroad, you will be eventually have a bad fate. And even though he had pressure from his family, he flew to higher studies. And in Harvard University, he completed research and all. He was very good friends with some of the major mathematicians at that time, but he died during the young age due to flu. He died when he was only 32 years. 32 years old, yes. What is Ramanujan number? So 1729. Super. Good. Very good. Can you tell me some famous mathematicians living in India now? Now I'm not so familiar with it, sir. Doesn't matter. Please get to know that and also get to know about Mathematics Institute of India and what are the awards given for mathematics. These things you should know. Okay, sir, sure. Which bank do you have an account? Sir, I am having an account in State Bank of India. Good. What do you know about State Bank of India? Sir, it is a nationalized bank in India, which is actually the first nationalized bank in India. It was nationalized in 1955. Hmm. And State Bank of India have its headquarters in
Mumbai, Correct. Then and that's only right. see, you can always tell State Bank of India is the largest public sector bank in our country. It has got, say, so many branches. Their mobile app name is Yono. Yeah. At least whatever is coming in the newspaper advertisement, you can speak about it. The chairman's name is Dilip Kumar Kharra. Correct? Yes. Very good. How many Federal Bank branches are there in near your house? Near my house, only one branch, sir, in Manandavadi. Have you visited that branch? Yes, sir. I visited once. I received a scholarship check, and for Oh, uncashing it, I visited very good, very good, very good. That's good. You received scholarship. Scholarship from whom? from my college for participating in an examination. Very good, Scholarship. very good. Very happy, very happy. So you visited that Federal Bank. Can you tell us about that branch? The branch is in Manandavadi, sir. Manandavadi. There is only one branch here in my hometown, and it was a very excellent facilities, and staff also was very cooperating and very professional behavior. Mhm. What do you mean by professional behavior? Sir, doing one's duty correctly, dealing with the clients with respect, and also considering our request on a proper time. Everything comes under professional nature in a banking sector. Everything fine, but then are you telling all this with smile or with face? Sir, I'm smiling. Good. If you have been smiling and answering, all these answers will get you very good marks. Good. Now, please tell me something about Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the banker to banks. It is a supreme authority of all the banks in India. Now the Reserve Bank governor is Shaktikant Das. Reserve Bank is controlling all the financial activities of a country, issuing currency, giving loans to the bank. Everything comes under Reserve Bank of India, and Reserve Bank also ensures that the financial inclusion is successfully implemented in the nation. You have forgotten to tell about foreign exchange control and also about monetary policy committee Okay. and all that. That you should tell. Now, you were making a reference about financial inclusion. Can you elaborate what is financial inclusion? So financial inclusion is a terminology that every sector of a country should be included financially, like agriculture sector, poor people, and also those who don't have financial literacy. Everyone have the right to enjoy the financial services of the country. So a bank has the responsibility to make sure that every these sectors are included in their financial policies. So financial inclusion is including all the communities in our nation for enjoying the financial benefits. Not communities. Financial inclusion means extending banking and insurance services to the poorest of the poor at cheaper rates. Okay. It is not our intention is not to include some community, include some village. We want every citizen to have an account, every citizen to have a bank account, every citizen to have a proper insurance policy, and keeping that in mind only, a scheme known as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana was started. What is that scheme about? I don't know, sir. I've heard about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Bima Yojana may be insurance policies implemented by government. Yeah, please know about it. Here in this Okay. scheme, only 436 rupees premium, government gives guarantee for 2 lakhs in case the deposit holder, this is automatically issued and the account is debited at the bank. And here, if the depositor dies, the LIC will pay
2 lakhs rupees. Minimum age 18, maximum age 50. Do you understand? Okay. Even you and Yes, I, sir. you also can take. If you go to the branch and tell them, please tell me when I can take my, what is this? Pradhan Mantri Jeevan Jeevan Jyoti. Jyoti. They will take an application form, debit your account with 436. Your life will be covered up to 2 lakhs. If you nominate a person, the money will be paid to that person in the eventuality of the bad event. But let us not think of it happening. But just I am telling you, caution. But there is one more Okay. scheme known as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, whereby a person's accident coverage is included up to 2 lakhs. Here, the individual can take policy up to 70 years age. If anybody whose Yes. age is 18 to 70 can take a policy only on payment of premium, only 20 rupiah, 20 rupees. 2 lakhs life is covered for insurance, accidental insurance. So these insurance, it is very, very cheap and it is being extended. That is known as financial inclusion. Understand? Yes, sir. Thank you. All these things you can get in guidely material and all. Okay, sir. Very good. Now, Mahalakshmi, you can ask questions for her. Next 5 minutes. Okay, sir. Sir, I would like to have some feedback, sir. I What will should tell I you. correct? I will tell you. I will tell you after. Interview is not over now. Come on. Okay, okay. Mahalakshmi, ask. Yes, so what is an NRI account? You're asking to me? Yeah. Yes. Okay, okay. NRI accounts are the accounts opened by the residents of non-residents of Indian citizens who are residing in a foreign country in India. So what are the two types of NRI accounts? It is Vostro and Nostro account. Wrong. Pardon once more. Wrong. It's Wrong. not Wrong. correct. Wrong. Yeah. Can you correct her? And Mahalakshmi? It's basically NRE account and NRO account. So NRE account is non-resident external account, and NRO account is non-resident ordinary account. So the difference is that in NRI account it will be basically the earnings which is earned outside of India, and NRI account it will be either earned outside of India or within India. And in case of the sending money, in case of NRE accounts, the money will fully repatriable. Whereas in case of NRI account, it's yes, but only up to like a certain amount. No, And no. in case of No. NRI, it's Hello, tax free. listen. NRO money is not eligible for repatriation abroad. Okay, sir. Mahalakshmi, NRO Okay, sir. money is not eligible for repatriation abroad. Now you continue next point. Next point you Okay. tell. Next point. Okay, so in NRE account, it's basically tax free, whereas in NRO account, the earned interest is taxable. Very good. Super. Mahalakshmi, very happy. You asked very Thank nice you, sir. question. Please ask the next question. So what is CASA? CASA is the current account and savings account of a bank. Current accounts provide a little interest rate. Savings account have no No, interest. it's CASA, it's a ratio. It's not about current account and savings account. Now, what is exactly meant by CASA ratio? CASA ratio is the amount of CASA deposits in a bank. While we are increasing CASA ratios, it will increase the profitability of a bank. Since the interest rate is less, this She CASA wants you to explain what is the formula for CASA ratio. You are a mathematics student. but we haven't studied this ratio. CASA ratio is current account and savings account divided by total deposits into 100 is known as CASA ratio. Now you ask next question, Mahalakshmi. What do you have? Okay. So what is the equity capital of Federal Bank as of now? What? The equity capital of Federal Bank. Arya? Sir, I've forgotten it.
Mahalakshmi, Okay, tell. the equity capital is basically 423.60 crores. Super. Good. Very happy. Come on, continue. Next question. What is the share price of Federal Bank as of today? The Super. latest one. Super. 43 Super. INR. Huh? The share 143 price. 143. 143 INR. Yes, it's nearby. It's actually 144.10. It's nearby. Good, good. Very good. But next question. Uh, Mahalakshmi. what are the different types of deposits in Federal Bank? It is fixed deposit, recurring deposit, Yes, what current is the account, difference between current and savings account deposit. yes, what is the difference between fixed and recurring deposits? Because fixed deposit, we are depositing your money for a fixed tenure. The bank will be providing us the interest for that tenure. And also recurring deposit means we are depositing money on a monthly basis. Has a certain money, that fixed money we are depositing on a monthly basis. Okay. Good. Not bad. Yes. Thank you, Mahalakshmi. Thanks for asking. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Arya, you answered questions rightly, but one or two questions you could not answer. But those cases, you should not hesitate to say, no, sorry, sir, I don't know. You have not studied about NRI, so you can say, I don't know. You have not heard about CASA, you can say, I don't know immediately, and don't take much time for answering. Okay, sir. Otherwise, okay, you are answering very well, but then Arya, I find your voice reveals that you have lot of tension in your mind. I'm stopping the recording. Please record. About what, sir? What topic should I talk? Any topic. ഓക്കെ സാർ, എൻ്റെ നാട് വയനാട്ടിലാണ്, കേരളത്തില്. ഞാൻ സാറിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് വഴിയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി, വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് GTയുടെ സെഷൻസും ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂയുടെ സെക്ഷൻസും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് സാർ. അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് GTയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇനിയിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കിട്ടിയ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും പിന്നെ സാറാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സാറിനോട് നന്ദിയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് നേച്ചർ എനിക്ക് വളരെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഏജിലും സാർ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആണ് സാർ. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. Thank you so much. Hope you understand. Yeah, I understood. You were telling. Understand. Yeah, I understood. You were telling that Sir is working even after retirement and trying to encourage us. So this is what has impressed me. So I joined and I succeeded in GD like that you told. I could follow it. No problem. Good. Okay, sir. Thank you. Sri Lakshmi, you are also Malayalam or Kannada language? Malayalam, sir, Malayalam. Malayalam. You from which district? Sir, Kozhikode. Very good. Now you will please talk for 1 minute on any topic not on same topic. You talk on any other topic in Malayalam because in Federal Bank PO interview also they do ask this question. Talk in your language. Normally when this question is asked, what you should do is you should talk about a positive point. Like say my success experience or my achievement, the good things in my village, or the very certain what are the things I like in my school or college or my state or my country, or what are the good things that have happened in Chandrayaan, something like that. Good things only you should speak. Here in this case, Arya's speech went on well because she was appreciating about her joining this class and also about our classes. So that was received very well. This type of discussions will get 10 out of 10. Now, Okay, sir. Sri Lakshmi, you talk on any topic of your interest in your mother tongue.
ഓക്കെ സാർ, ഷുവർ സാർ. എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിങ് ഒരു 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് അത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാനും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും, അപ്പം കുട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും, എന്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നും, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുന്നോട്ട് ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാനും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനും പറ്റിയത്, ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പറ്റിയത് ആ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അത് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. Good, very good, Srilakshmi. Srilakshmi, what is your father? So he is a retired senior manager in cooperative bank. Oh, cooperative bank, very good. I told you that you should know more about cooperative bank and all. Please prepare. Yes, sir. Okay? Yes, okay, sir. Very good. You talk Yes, sir. nicely. Now we will go to Chanchal. What is your mother tongue? Sir, I am from Kerala, Malayalam. Malayalam. Please talk on any subject of your choice, but very happy subject. It should be happy subject. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ആണ്. ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ ഫിസിക്സിലാണ്. നേച്ചർ റിവോൾവ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നോവേഷൻസും എല്ലാം വരുന്നത് ഫിസിക്സിലാണ്. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ 3 തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫിസിക്സ് ഏറ്റവും ബേസിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതില് എല്ലാവരും പറയാ സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാർ ഐ എം ഫീലിംഗ് Struggling. Acha, yeah, did you take your first interview, Chanchal? No. No, sir, no. No problem. Doesn't matter. Now we will. Mahalakshmi, did you talk? Yes, I had talked during my first interview with you. No. This topic. Now you talk for 1 minute in Malayalam on Okay, sir. any topic of your choice. Okay, sir. സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എന്തിനാ വേറെ സബ്ജക്ട് എടുത്തുകൂടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ 10th CBSE ആയിരുന്നു. 10th കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ +1 +2 നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കുന്നു. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവണം, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവണം, അത് മാത്രം മതി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബയോമാക്സ് എടുക്കുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ ബിസിനസ് താല്പര്യമുള്ളവർ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയി മോഡൽ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് 2 സ്ട്രീംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സയൻസും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസും. അതില് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വേറെ സ്കൂൾസിലൊന്നും ഈ സ്ട്രീം ഇല്ല. ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതായത് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ +1ഉം +2ഉം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്ട്. അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് എടുത്താൽ പൊങ്ങില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും ഒരു പരീക്ഷണമാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ +1 പോയി ആ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. അങ്ങനെ +1 ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. സത്യം പറയാലോ, നല്ല പാടായിരുന്നു. കാരണം ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാ. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ +1 ചെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം പഠിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ +1 എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ +1 എന്നെ കൊണ്ട് അത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. +2 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ 10th ഫുൾ 100% മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ +1 എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു വാശി വന്നു. ആ വാശിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, +2 തകർത്തങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചങ്ങ് പഠിച്ചു. അതോടൊരു +2 എനിക്ക് നല്ല സ്കോറായി. എന്റെ ഓവറോൾ സ്കോറും നന്നായി.
അങ്ങനെ ഞാനത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയത്. ലാബ് ആയാലും തിയറി ആയാലും എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു, നല്ല റാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കരുതി ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി എന്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷന് പോയി ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തു. 3 വർഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പിന്നെയും ലാബും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തറവായി ചെയ്തു. മതിയോ സർ? No, it's like make it brief. ഓക്കെ, Come ലാബും to കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തറവായി ചെയ്തു. 3 വർഷം അടിപൊളിയായി പഠിച്ചു. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് മാർക്കോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചു എന്റെ UGക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷന്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇനിയും കുറെ പഠിക്കണം തോന്നി. ഞാൻ പിന്നെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്ത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PGക്ക് പോയി. PGക്കും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തന്നെ മേടിച്ചു. ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ PGക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നി. ഭയങ്കര താല്പര്യം. എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കണം തോന്നി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വേണം. ഞാൻ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, മാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കാമെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആരും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തില്ല. എല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റവും VLSI ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണമായിരുന്നു. ഞാനപ്പോ HOD എടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്റെ ടൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം അവർ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം, മഹാലക്ഷ്മി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു ഫീൽഡ് അല്ല, നീ പുതിയൊരു ഫീൽഡാണ് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. പൈത്തൺ എന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇത്ര നാൾ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും മഹാലക്ഷ്മി, യു വിൽ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, യു വിൽ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ഇതായി, യു വിൽ സ്ട്രഗിൾ. ആ സ്ട്രഗിള് ഞാൻ എന്റെ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റം തോന്നി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തന്നെ എടുത്തു, അത് തന്നെ പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് പഠിച്ചു. എന്റെ മെന്റർ ആയിരുന്ന എന്റെ ഒരു സാറുണ്ട്, മിഥുൻ എന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ പേര്. സാറിന്റെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം വരെ എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പൈത്തണും പഠിച്ചു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പഠിച്ചു, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും പഠിച്ചു. എന്റെ സാറിന്റെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗവും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രൊജക്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് വെറും 68% ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത്. Thank you. Thank you so much. But one problem with Mahalakshmi is that you talk too much high, because I gave you 1 minute, but I think you would have talked for 3 minutes. No problem. Good. You have a very flair for talking. I really appreciate Thank you, sir. Thank you. We have one Veena Adarsh has come. Veena Adarsh, what is your number, Yes, please? What is the time I gave you? Sir, mine is on September 2nd, Very 8:40 p.m. Very good. No problem. Then Archana is coming now. Then I think Archana is coming. Yeah, then you can also talk, Veena Adarsh. Your mother tongue is what? Sir, Malayalam. Can you talk on any subject of your choice which reveals good impression about you in the minds of the listener? Because in some Federal Bank interviews, they will ask you to speak in your mother tongue for only 1 minute. You must try to keep that 1 minute tag in your mind, Mahalakshmi. That is one important point. So you must try to present the same thing within 1 minute. Understand? Yes, sir. Last time I presented in 1 minute when you interviewed me. Achha. Good, good. Now, Veena Adarsh, can you talk for 1 minute on any topic of your choice? Okay, sir. In Malayalam. Sir, okay, sir. Sometimes the same question can be asked in English also. Please talk to us on any subject of your choice in 1 minute in English. But here I am giving you Malayalam. Please speak. Okay, sir. Thank you, sir. So, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയത്, സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. സോ എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ വിക്രമൻ നായർ എന്നാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ജൂൺ, അതായത് ഇതേ സമയത്ത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. അതേ സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് ഒരാഴ്ച മുന്നെയാണ് ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ റിട്ടേൺ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അതും അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറിയെ കുറിച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം മോം ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ വല്ലാണ്ട് അവശതയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ വന്നു, എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നു, എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ അന്ന്, അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നു. സെലക്ടഡ് ആയ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജൂൺ 30th, അതായത് ഞാൻ ജൂൺ 17th എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകി. ജൂൺ 30th എനിക്ക് എൻ്റെ GD വന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വന്നു. സി സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല, ലാച്ചിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു സമയമായിരുന്നു. നല്ല ബാക്ക് പെയിനും ബോഡി പെയിനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഞാൻ എൻ്റെ GD അറ്റൻഡ് ചെയ്തു വിത്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ്. ഇപ്പോഴും സാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബൈറ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ എൻ്റെ റിയൽ GD വന്നപ്പോ, ഇൻഫാക്ട് സാറിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസും ബ്ലെസ്സിങ്സും കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ആ GD ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. നല്ലപോലെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 40th ഡേ, എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 40th ഡേ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നു. ശരിക്കും ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്. ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞിന്റെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസുമായിട്ട് മാച്ചായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല. സർജറി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പെയിന് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഹീലായി വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് പോലും ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാ മെന്റൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോയ പല കാര്യങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ തീരുന്നവരെ എന്റെ മുഖത്തെ ചിരി ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കരുതുകയാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു പെയിനിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ചിരി എനിക്ക് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അവിടെ ഇരുന്ന ആ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ വർഷം അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇതെന്റെ ചാൻസ് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള. സോ ദിസ് ടൈം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ ക്രാക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതിന് സാറിന്റെ ഗൈഡൻസും ബ്ലെസ്സിങ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Best wishes, best wishes. I could follow it. Now, please tell us what were the questions that were asked to you last year and you could not answer properly. Sir, in fact, they asked me basic questions like what are the types of accounts I know. Okay. Even that you could not answer? No, sir, I answered, but I couldn't explain it well. That was the situation that I was going through at that time. Then any other question there? Any other question? Yes, sir. And then they asked me about the vision and mission of Federal Bank. I was able to answer that. And then they asked me about the Mahila Mitra Plus scheme that was implemented in Federal Bank. And then they asked about what type of, in which bank do I hold an account? I have an account in Federal Bank. So they asked me what type of account do I have? I was able to answer all those questions. But they asked me a question like, what was your greatest achievement? In fact, I was not in a state to think and answer. So I was not able to answer properly to those types of questions.
Correct. Then Because their confidence level was low, probably. yes, sir. Confidence Uh, level might have been low. Yeah. Yes, sir. That was the problem. That was the main problem. But this, Then they asked me, what did they sir. not ask questions regarding your husband's job and all? Yes, sir. They asked me. They asked me where my husband is working. So he's working in a PSU, fertilizers and chemicals Travancore, situated at Aluva, Ernakulam. So they asked me where he's working because there are two divisions, Udyogamandal division and Cochin division. He's working in Udyogamandal division in HR department as assistant. So they Did they- asked me about. They did not ask about, will you go outside Aluva, whatever it is? Yes, sir. They asked me, are you ready for relocate? They asked me if I'm ready for relocation. I said, it's okay. I mean, I'm totally okay with it. Mhm. And then they asked me like, what type of account do my husband's company hold? Mm. And they did not go much deep into anything. Then, yes, sir. These are the things that I remember. When you came out of the interview room, were you having hopes or not? Sir, in fact, no, because Hmm. I myself felt that my confidence level was really low. The only thing was that I maintained my smile throughout. No, That was was there, only was there thing not a mention about 40 days baby and all? Sir, no, sir. I just said that my baby is 1 month old. That was the only thing I said. But They did not ask they, me. they did not go further deep into it. No, sir, they did not go. First class. Thank you so much. This is a very nice experience of all of you in your local language. In fact, whenever time permits, we will have it like this. So thank you so much. Next, anybody has come for mock interview? Anybody has come here for taking mock interview, or those who have come for observers? Fine. Please tell me. Veena Adarsh has come for observing. What about Ziomi? You came for what? Observing or mock interview? Toby Babu? Nimisha? Sir, observing. Observing. Nimisha? Sir, observing. Nimisha observing. Then Mehak? For observing, sir. Acha. Then nobody has come because I have sent Hello, message. sir. Yes, Sir, please. sir, my name is Nikhila. I have come for attending the mock interview. Very good. What is your number, please? First 5 numbers. Cell phone. 92078. Just a minute. I think I gave you time at 7:30 or so. Good. We'll Yes, start. yes. We'll start. We'll start. Okay, sir. And in this, I will be asking questions to you for first 10 minutes. And the next 10 minutes, the questions will be asked by Veena Adarsh. Veena Adarsh, you are the person who attended interview last time, na? Yes, sir. Yeah. Do you have the mental strength to ask questions now? Sir, I'll try. Try parayo, only 50% happy, understand. No, you should say, yes, sir. Sir, I will. Yes, sir. Yeah, yes, very good. Excellent, very good. Next, we will start. Nikhila. One Yes, minute. sir. Nikhila is from which state? Acha, 1 minute.